Dear friends, welcome to AS American English Center. Take your Webster's letter writing book. We have come here to the letter writing 56. It is in the video number 56. The letter is introduction letter. What is introduction letter, sir? See, for example, I am a manager of a company, right, sir? You are the in charge of Coimbatore district, right? I am fixing you as a sales representative for my company. My company's name is Glaxo Company, right? So you are a new appointee. He is the marketing person for Coimbatore district. So there is a retail man. He is my customer, right? So I need to write a letter stating that this gentleman is newly appointed as a marketing man for Coimbatore district, right? So I have to tell him he is a good representative, he will help you out, he will do all type of things. So he is a new replacement for one other Mr. George. So this is an introduction letter, right? Introduction letters are used in various ways. So you should master in writing introduction letters. Now coming here, an introduction is similar to a business greeting or a post-meeting follow-up. What do you mean by that? Introduction letter is just like a greeting letter. How are you, sir? Introduction letter is like a post-meeting follow-up. What do you mean by post-meeting, sir? I met you, then after that I am writing a letter. It is same type of letter. In that you are making an effort to establish a business relationship. So follow-up letters, we are trying to develop a business relationship. You may be introducing yourself or introducing a person to another person. I am introducing myself to you, or I am introducing you to her, right? For instance, letting your customers know about a new salesperson you have hired. So she is my customer, he is a new appointee. I am writing a letter to her stating that he is a new appointee. Or referring a vendor to a colleague. Vendor means what? The person who is supplier. I am introducing to my colleague. You may even be writing to someone whom you have never met. I might have not met anybody, but I will be writing a letter introducing myself. They may not know who you are, what your company is, what you represent or sell, or why they want to know you, right, sir? So I may write a letter, for example, if I am a musician, I write a letter to A.R. Rahman stating who I am, what's my qualification, what I am good at, what I am skillful at. I may not be knowing A.R. Rahman, but I will be writing a letter. In the same way, you may be writing, you don't know who you are. You may be tomorrow, you may write a letter to Mega Mart stating that you want to be a manager and you are already working in one other company as a manager in Spencer. So you may introduce yourself to others whom you may not know. The goal of the introduction letter is to give the recipient a reason that she should want to know you. So the reason of the introduction letter is you write a letter so that the receiver, the reader of the letter should understand that who you are, how useful you are to them. Your letter can be brief and to the point. The letter should be brief. Tell the recipient who you are and establish that you are a resource. You have to write a letter to the reader that you are useful for them, you are a resource. They should want to get to know better. Your second objective, which is optional, is suggesting a specific course of action or making a specific offer. The first is introduction. Second is making the reader to understand that you are very useful for them. Second thing, you are giving an offer. What is the offer? You want to let them to know that you want to sell a land or something like that. Sometimes this works in an introduction letter. In other situations, it may be best saved for a future contact, right, sir? So you understand what do you mean by introduction letter? You are introducing about you. First, you are introducing about what you are, how you are, even though you don't know the person who you are writing a letter at, even they may be not knowing about who you are. Second objective is, first objective is you should say that you are a resource for them. Second is you are giving an offer. Now here, is that the reader is always asking what is in it for me. So whenever a reader reads a letter, introduction letter, you will find he always willing to know how useful this person is going to be for me. If there is no compelling reason to know you or to get to know you, if he perceives that you cannot improve his life or business, suppose the reader finds in the letter is no use for him,
It is not going to be useful for him or his business. He will have little interest in learning who you are or why you are writing. He is not bothered who you are and why you are writing this letter, because it is not going to be useful for him. So the structure of the letter should be, my dear friend, introduction letter, the structure should be, make the introduction. So write the introduction, number 1. Number 2, give some background that will be compelling to the reader. So give a background of yourself. Number 3, close with a statement of your confidence that the relationship will be mutually beneficial. Third, you have to say, by introducing yourself, it will be useful for both of you and for him or her. The handy phrases would be, it is with great pleasure that I introduce you to. It is a great pleasure that I want to introduce you to. These are the handy phrases. I know you will enjoy speaking to him. I know you will enjoy speaking to him. I saw your name in the latest journal and thought you might be interested in. So these are the introductory letters. So here is a letter. Here is a common situation announcing to clients that you have hired a new sales representative, right, sir? So I am a company owner, maybe Maruti company regional head for South India. So I am writing a letter to Chennai division stating that I have appointed a new salesperson. Our industrial products department is pleased to announce that Alan Smith has joined us as a sales engineer working out of the Portland, Oregon in America. Alan brings over years of experience. So he says about, this is a gentleman, what's his name, Alan Smith. So Alan Smith, about Alan Smith, brings over years of experience in engineering and system sales covering Oregon and other western states. So he is very good in sales in Oregon and other states, most recently as a factory representative for Northwest Electronics in Portland. So the company is introducing Alan Smith, and they are saying good things about Alan. Things, what is he experienced at? Alan will take over responsibility for the Northwestern Territory, calling on the office, automation, PC and telecom markets. So office automation, PC, personal computer and telecom markets. So he will be handling. Who will be handling? Alan will take over the responsibility. Alan will be contacting you shortly to greet you. So Alan is going to come and meet you and he is going to greet you. We are sure you will enjoy working with Alan. I am sure you will be enjoying working with Alan. He is quite knowledgeable and he is a pleasant to talk to. He is quite knowledgeable and he is a pleasure to talk to. As always, we appreciate our relationship and we are here if you have any questions or concerns. So if you have any questions, you just call us. So Alan is introduced to the vendor stating that he is in charge and he is going to take a new in charge, and please cooperate with him. So tips for introduction letters. Even though the letter is supposedly about you, even though the letter is about you, introduction letter, you are introducing about you, keep in mind that it is really about the reader. So even though it is about you, it is about the reader, his needs. The reader should understand whether the person whom you are introducing or whether you are introducing yourself is going to be beneficial for him, his needs, his desires, his wantings, his interests and his goals. Even though you are introducing about you or him, he or him or you should be useful for the reader. The reader only cares about you with respect to how you can help him. So the reader is much bothered about how you can help him. The introduced person can help him. When telling about yourself, state the facts plainly and concisely. When you want to tell about you, tell plainly and clearly and shortly. Write a letter, not your autobiography. Don't write all your autobiography, your father, mother, everything. Write about yourself concisely and precisely. Be humble. Humble means what? Very humble. And don't boast yourself. And self-affecting. No one likes a braggart. What do you mean by braggart, sir? Boasting about yourself, telling about high about yourself is called braggart. Next, if you intend to follow up, tell the reader when he may expect to hear from you and what the topic of discussion will be. If you want the reader to call or write you, give him a compelling reason to do so, a benefit he will get by contacting you. Tell the reader, if you contact you,
he will be benefited in lot many ways. Hope you are able to understand. Are you clear? So self-introductory letter states about, introduces about yourself, tells about what you are. So hope you are able to understand. So introduction letters, right? How do you introduce yourself, right, sir? You are writing a letter. What's your qualification? Are you working anywhere? Yeah, I'm working. Okay. Which company? What is your designation? My company name is Tech. Okay, designation. Is Networking supporting engineer, right? Networking supporting engineer. So if you want to write about yourself, introduce about yourself to a prospective client, you have to tell about yourself. And when you are telling about yourself, the client should be interested in knowing about you. It should fix with his goals. So when he reads, even though you write about yourself, it should fulfill his needs. So if he raises his desire, if it raises his needs, your letter, then you will be approached, right, sir? So நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். வெப்ஸ்டர்ஸ் நியூ வேர்ல்ட் லெட்டர் ரைட்டிங் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 56, பேஜ் நம்பர் 56, பேஜ் நம்பர் 130, 32. அறிமுக கடிதங்கள். உங்களை நீங்களே மற்றவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்திக் கொள்கிறீர்கள். இந்த என்ன கார்டு அது சொல்கிறீங்க, விசிட்டிங் கார்டு, அது வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கிறது. நீங்கள் ஒருவரை பார்த்து பேச வேண்டும் என்று நினைக்கிற பொழுது அவர்களிடம் வியாபாரத்தை நட்பு ரீதியாக பெருக்க வேண்டும் என்பதற்காக நீங்கள் ஒரு கடிதம் எழுதுகிறீர்கள். உங்களை பற்றியும் உங்களுடைய திறன்களை பற்றியும் உங்களுடைய நற்குணங்களை பற்றியும் எழுதுகிற பொழுது அவர்களுக்கு உங்களால் ஆதாயம் இருந்தால் உங்களை உடனடியாக தொடர்பு கொள்வார்கள். ஸோ இன்ட்ரடக்ஷன் இஸ் சிமிலர் டு எ பிஸ்னஸ் கிரீட்டிங் ஆர் எ போஸ்ட் மீட்டிங் ஃபாலோ அப். இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் அறிமுக கடிதம் என்பது வாழ்த்து கடிதமாய் போன்று, in that you are making an effort to establish a business relationship. ஒரு உறவுகள், வியாபார உறவுகளை நீங்கள் மேன்மைப்படுத்துகிறீர்கள். You may be introducing yourself or introducing a person to another person. நீங்கள் உங்களை நீங்களே அறிமுகப்படுத்துவீர்கள் அல்லது இன்னொருவருக்கு நீங்கள் அறிமுகப்படுத்துகிறீர்கள். For instance, letting your customers know about a new salesperson you have hired. புதிதாக ஒரு விற்பனை பிரதிநிதியை நீங்கள் வேலைக்கு அமர்த்தி இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு கடிதம் எழுதி அனுப்புகிறீர்கள் அவர்களுக்கு. இதாவது புதிதாக ஒருவரை நியமித்திருக்கிறோம் என்று. அல்லது ஒரு வெண்டர் என்றால் என்ன, சப்ளையர், அவர்களுக்கு நீங்கள் ஒரு கடிதம் எழுதுகிறீர்கள். ஸோ இந்த கடிதம் எழுதுவது, அறிமுக கடிதம் எழுதுவது மிக மிக முக்கியம். இந்த அறிமுக கடிதத்தை கொண்டு போகக்கூடியவர் தாங்கள் புதிதாக நியமிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடியவர்கள். இந்த கடிதத்தை படிக்கக்கூடியவர்களுக்கு ஒரு ஆர்வம் ஏற்படும். இந்த உங்கள் கடிதத்தை படிக்கக்கூடியவர் அந்த அறிமுகப்படுத்தக்கூடிய நபர் எந்த அளவு அவர்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கக்கூடியவர் என்று பார்க்கிறார்கள். ஸோ அந்த அமைப்பு என்பது எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால், கடிதம் மேக் த இன்ட்ரடக்ஷன், அறிமுகத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளுங்கள். கிவ் சம் பேக்ரவுண்ட் that will be compelling to the reader. Close with a statement of your confidence that the relationship will be mutually beneficial. இந்த அறிமுக கடிதத்தின் மூலமாக படிக்கக்கூடியவரும் அறிமுகப்படுத்தக்கூடியவரும் இரண்டு பேர்களுக்கும் பலன் இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். ஸோ ஹேண்டி ஃப்ரேசஸ், சொற்றொடர்கள் பாருங்க. It is with great pleasure that I introduce you to, மற்றற்ற மகிழ்ச்சியுடன் உங்களை இவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறேன். I know you will enjoy speaking to him. எனக்கு தெரியும் நீங்கள் அவர்களுடன் மிகுந்த சந்தோஷத்துடன் பேசுவீர்கள் என்று. I saw your name in the latest journal and thought you might be interested in. ஸோ இந்த சொற்றொடர்களை பயன்படுத்துகிறீர்கள். இங்கே ஒரு கடிதம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ஆலன் ஸ்மித் என்ற ஒரு புதிய விற்பனை பிரதிநிதி இந்த கம்பெனி மூலமாக அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறார். அவர் ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு செல்கிற பொழுது அங்கே இருக்கக்கூடிய பிரதிநிதிகளுக்கு இந்த ஆலன் ஸ்மித்தை பற்றி அந்த கம்பெனி எழுதுகிறது. இவர்தான் கம்பெனியினுடைய சட்டபூர்வமான பிரதிநிதி என்று. அந்த கடிதம் இது இங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. டிப்ஸ் ஃபார் இன்ட்ரடக்ஷன் லெட்டர், இந்த அறிமுக கடிதத்தினுடைய டிப்ஸ் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது, ஈவன் தோ லெட்டர் இஸ் சப்போஸ்ட்லி அபவுட் யூ, அந்த கடிதம் உங்களை பற்றியாக இருந்தாலும் keep in mind that is really about the reader. உங்களை பற்றிய நீங்கள் அறிமுகப்படுத்தினாலும் அது அந்த வாசிக்கக்கூடியவருக்கு ஒரு ஆர்வத்தை உண்டு பண்ண வேண்டும். அவருடைய தேவைகளை பூர்த்தி பண்ணக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும். அவருடைய டிசைர்ஸ் என்றால் என்ன, லட்சியங்களுக்கு ஈடு கொடுக்கக்கூடியதாக உங்கள் கடிதம் இருக்க வேண்டும். அவருடைய ஆர்வத்தை உண்டு பண்ணக்கூடியதாக இந்த கடிதம் இருக்க வேண்டும். அடுத்தது, when telling about yourself state the facts plainly and concisely. உங்களை பற்றி சொல்கிற பொழுது சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும். ஒரு ஆட்டோபயோகிராஃபி
மிகப்பெரிய ஒரு 4-5 பக்கத்தில் எழுத வேண்டாம். ஒரு கடிதத்திலே ஒரு பேப்பரிலே எழுதினால் போதும். பி ஹம்பிள், அடக்கத்துடன் இருக்க வேண்டும். செல்ஃப் எஃபெக்டிங் அண்ட் நோ ஒன் லைக்ஸ் எ பிராகாட். பிராகாட் என்றால் என்ன? தன்னை பற்றியே அதிகமாக புகழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்களை கண்டால் யாருக்கும் பிடிக்காது. அப்படி எழுதாதீர்கள். இஃப் யூ இன்டென்ட் டு ஃபாலோ அப், டெல் த ரீடர் when he may expect to hear from you and what the topic of discussion will be. எதை பற்றி நீங்கள் விவாதிக்கப் போகிறீர்கள் என்பதையும் நீங்கள் எழுத வேண்டும். If you want the reader to call or write you, அதாவது உங்கள் கடிதத்தை, அறிமுக கடிதத்தை படிக்கக்கூடியவர் உங்களுடன் பேச வேண்டும் என்று அவர்கள் நினைத்தால், give him a compelling reason to do so. Any benefit he will get by contacting you. உங்களுடன் பேசுகிற பொழுது, உங்களுடன் தொடர்பு கொள்கிற பொழுது 2 பேருக்கும் பலனுடையதாக இருக்கும் என்பதை அவர்களுக்கு நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். Hope you are able to understand self introduction letter. இப்பொழுது introduction letter, உங்களை பற்றிய ஒரு introduction சொல்ல முடியுமா? Please come forward. ஒவ்வொருவரும் உங்களை பற்றி இன்ட்ரடக்ஷன் பண்ண வேண்டும். கம். நீங்கள் ஒரு கம்பெனிக்கு நீங்கள் ஒரு கடிதம் எழுதுகிறீர்கள். உங்களை பற்றிய நீங்கள் ஒரு செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷன், ஒரு கடிதத்தில் உங்களை பற்றி நீங்கள் எப்படி அழகாக, கவர்ச்சிகரமாக, சுருக்கமாக, தெளிவாக சொல்வீர்கள். Hi, Macroth. This is Karthik from Touchbase. This is impromptu. I am a new joinee of Touchbase, and my manager is already sent me a mail to you whether I am a new engineer to the Touchbase. So my destination is L2 level. If you have any queries, any suggestions, or any issues related to my profile, please send me a mail or any tickets to me. And if you have any suggestions to my profile, my profile and special is UCX. So you have to send me any tickets to my my ID. I will take care of this. So please feel free to call me or write to me an email. This is Karthik, and I have attached my mail ID and office phone number also. This is regards, Karthik. Okay. Good, Karthik. You have introduced yourself, and other gentlemen. Next, be ready. Introduce yourself. You are introducing to a company about yourself. Yeah. Hi, my name is R. Manoj Kumar from RS Real Estate. I am the leading engineer. I have been constructed more than 70 projects, and more than 70% is successful. My colleague says that I am the best engineer in my company, but I don't believe on this. Rather than telling that I am a sales representative, I am more than official to tell you that I am your best friend. If you have any suggestions, please let me know. Thank you. Good, Mr. Manoj. Yes, I request Jailashmi to come forward. Introduce yourself. You are introducing yourself in a letter. So how do you introduce about yourself in a letter? Mic closer, mic. Start. Hi sir, my name is Jayalakshmi. I am coming from Kodambakam. I am completed in BSc B.Ed. BSc in Venkateswara College of Arts and Science, BSc in Venkateswara College of Education. I'm coming in Chennai now. Okay, good. I request you gentlemen to come forward. Introduce yourself. Come. Introduce yourself. In an introduction letter, how do you introduce yourself? Please come, gentlemen. Tell about your name. Hi sir, I am Nivas. I am coming from Pattukottai. I am completed BE in Annamalai University. It's 65%. I am searching staff. I am staying at Amma Hostel in Kodambakam. Okay. Good. All are newcomers. Fine. Next class you should improve yourself, right? You like to introduce yourself. Yes, come. Yes, we have one other one other girl who is going to introduce herself. She is going to tell about herself, what she is, what's her qualification, and what she plans to do, how she is going to be useful for the society, everything about you.
Hi everyone, and I'm Sindhuja and I'm coming from Trivechyu. I've completed my BSc Max in MOP Vaishnava College with 75 percentage, and in future I'll work in Virtusa as a tester. Good. Thank you, Sindhuja. Thank you very much. Thank you, everybody.